Welcome back, students. We are dealing with the chapter 3rd, Atoms and Molecules, class 9 chemistry, and this is the part 5th out of 6 parts for this chapter. So till now we have discussed about various topics. I hope you could understand, and I'm sure some of you have not understand some of the terms and the calculations especially, but I hope if you review the videos again in chronological order, then you'll get the ideas to understand the things. So till now we have discussed about, I'm just repeating the things, uh, historical background of atoms, Pormanu. Then we talked about Lavoisier, his two laws of chemical combinations. Right? Then Dalton's atomic theory, 6 point postulates उहाँको, है, we have discussed about those things. Then atomic mass, then what are ions, different types of ions, cations, anions, atomicity, है, monoatomic ions, diatomic, tri, tetra, polyatomic ions, हामीले त्यसको बारेमा बुझ्यौँ. Then we talked about in last video we understood about the how to write chemical formula of a compound. Now in this video we'll further go inside uh, all these things and understand what are the different types of masses. So I have already told you to remember a table which was, I guess, around 30 or 31 page number. So I've already given you in previous videos to remember. So I told you that hydrogen has 1, helium has 4, like that. Their atomic masses. Now we'll understand what is mass of these chemical compounds and how to calculate those masses. So first of all, we will understand what is molecular mass. So as you have understood, a molecule is the smallest सबसे सानो पार्टिकल कुनै पनि कम्पाउन्डको जो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्नु सक्छ, ओपनली एक्जिस्ट गर्नु सक्छ, एक्लै बस्नु पनि सक्छ, त्यसलाई हामीले यो चाहिँ यसको हो भनेर बुझ्नु सक्छौँ. सो द्याट इज अ मोलिक्युल. सो मोलिक्युललाई हेरेर त्यसको फर्मुला, त्यसको केमिकल फर्मुलालाई हेरेर we can calculate its mass. So it has different elements and those elements are different atoms भनौँ है. So त्यो different atoms of different elements हरु छ. जस्तै example HNO3, I have taken an example of HNO3. So HNO3 जुन छ त्यसको molecular mass बुझ्नुको लागि, that is a molecule लाई त्यसलाई सोच्नु पर्यो, it is a molecule. So यसको molecular mass यानी कि यसको भित्र कति मास छ. So for that to understand, for that to be calculated, we should know the mass of hydrogen, the mass of nitrogen, and the mass of oxygen. But as you know, in this acid, actually this is an acid, nitric acid, H, there is only one, nitrogen is only one, oxygen is three oxygens are there. So what we have to do is we have to take the atomic mass of hydrogen, one nitrogen, and 3 oxygen. So I hope you could understand that. So the things are already given here. Molecular mass of HNO3 will be 1, which is from hydrogen, plus 14, which is from nitrogen. So remember, we are dealing with mass here.
not its atomic number. Atomic number of hydrogen is 1. Atomic mass of hydrogen is also 1. For nitrogen, atomic number is 7. Atomic mass is 14 U, unified mass, or we can say atomic mass unit. Then atomic number of oxygen is 8, but its atomic mass is 16 U. So 1 is from hydrogen, 14 is from nitrogen, and 16 from oxygen, which will be multiplied by 3 because there are 3 oxygens. So we have to sum it, we have to add all those atomic masses. सबै जति पनि एटम्सहरू छ या एलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूको मासलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो मोलिकुलर मास निकाल्नु लागि. हियर मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु अफ नाइट्रिक एसिड इन विच जसमा चाहिँ हाइड्रोजन एउटा छ, नाइट्रोजन एउटा छ, अक्सिजन 3टा छ. हाइड्रोजनको 1 एटोमिक मास, नाइट्रोजनको 14 एटोमिक मास, अक्सिजनको चाहिँ 3टा छ, द्याट्स वाइ 3टा अक्सिजन छ, द्याट्स वाइ 3 इन्टु त्यसको आफ्नो एटोमिक मास कति छ 16. सो 3 इन्टु 16. सो द्याट मल्टिप्लाई गरेर जति निस्किन्छ द्याट हेज टु बी एडेड विथ 14 एन्ड 1. So that will be equal to 63 U. So molecular mass of HNO3 or nitric acid is 63. So that is molecular mass. I hope you could understand. I am repeating once again. Molecular mass भनेको चाहिँ जति पनि एउटा मोलिक्युलमा जति पनि एटमहरू छ या त जति पनि एलिमेन्टहरू छ तिनीहरूको एटोमिक मासलाई जोड्नु पर्यो. त्यो एलिमेन्टहरू अगर 2टा छ भने 2ले इन्टु त्यसलाई आफैलाई गर्नु पर्यो आफ्नो एटोमिक मासलाई, त्यहाँदेखि मात्रै जोड्नु पर्यो. इन दिस केस वी हेभ अक्सिजन जो 3टा छ, द्याट्स वाइ 3 इन्टु 16. 3 इन्टु 16 गरिसकेर मात्रै जति निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ 14सँग जोड्नु पर्यो, फेरि 1सँग पनि जोड्नु पर्यो. द्याट इक्वल्स टु 63 U. सो मोलिकुलर मास त्यसरी निकाल्छ. नाउ वाट इज फर्मुला मास युनिट? अब यो चाहिँ एक्चुअली मैले जानी हालेको छु. यो इट्स नट रिक्वायर्ड फर योर लेभल, बट लेटर अन इन हायर क्लासेस मेबी यु विल गेट कन्फ्युज्ड अबाउट मोलिकुलर मास एन्ड फर्मुला मास युनिट. सरी, फर्मुला युनिट मास. एक्चुअली दुइटै सेम हो. बोथ आर सेम, both are quite similar, but actually what happens is sometimes यसमा पनि त्यही छ. सबै एटोमिक मास जति पनि एटमहरू छ त्यसको जोड्छ, जोडेपछि निस्किन्छ. द्याट इज फर्मुला युनिट मास. एन्ड मोलिकुलर मास इज अल्सो समेसन अफ अल एटोमिक मास. बट हियर द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो याद राख्नु पर्यो कि फर्मुला युनिट मास इज फर दोज कम्पाउन्ड्स which are not binded properly or they are binded with virtue of their ions. Ionic compounds भन्दा पनि हुन्छ, या त आयन्सबाट मिलेर कम्पाउन्ड बनिएकोलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दा चाहिँ त्यसको मोलिकुलर मासलाई चाहिँ फर्मुला युनिट मास भन्नुपर्छ. बट बोथ आर सिमिलर. सोडियम क्लोराइडको यहाँ मैले इक्जाम्पल दिएको छु. द बेस्ट इक्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड, बिकज सोडियम क्लोराइड जुन नुन छ हामीले खान्छौँ द्याट इज सोडियम क्लोराइड. सो इफ यु गेट द्याट सोडियम क्लोराइड एन्ड जुम इट फर्दर टु न्यानोमिटर लेभलमा हामीले जुम गरेर हेऱ्यो भने वाट वी सी इज द्याट सोडियम र क्लोरिन चाहिँ झन्डै झन्डै अलग्गै बसेको हुन्छ. जस्ट टालिएर बसेको मात्रै हुन्छ, उनीहरू एक भएर बसेको हुँदैन जस्तै कम्पाउन्डहरूमा हुन्छ. सो द्याट्स वाइ त्यो चाहिँ इट्स बिकज अफ देयर आयनिक सिग्नेचर. उनीहरू चाहिँ सोडियमको प्लस आयन है क्याटायन, क्लोरिनको माइनस आयन एनायन, यिनीहरू दुईजना मिलेर जस्ट बसेको मात्रै हुन्छ.
तर एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ हुन्छ सो त्यस्तो खालको कम्पाउन्डहरूको चाहिँ हामीले फर्मुला मास युनिट भन्छौँ या त फर्मुला युनिट मास भन्छौँ सो इट्स नट रिक्वायर्ड इन यर लेभल बट आई थट मेबी आई सुड इन्क्लुड दिस बिकज इट्स गिभन इन यर बुकमा छ अलिकति छ ज्यादा केही छैन बट बेसिक डिफरेन्स याद राख्नु पर्यो ज्यादातर हामीले वी हेभ टु टक अबाउट मोलिकुलर मास ओन्ली बट समटाइम्स कोही केमिकल्स कोही कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ फर्मुला युनिट मास भन्नुपर्छ बिकज दे आर मेड दे आर क्रिएटेड बाई भर्च्यु अफ आयन्स आयन मिलेर उनीहरू बनिएको हुन्छ द्याट्स वाइ तिनीहरूलाई चाहिँ फर्मुला युनिट मास भन्छ in higher classes you will understand more about these things but for now you can understand that much so here also sodium त्यसको atomic number is 11 okay? but its atomic mass is 23 and chlorine मैले पहिला पनि टेबल दिएको छु hope you remember those this one hope you remember this atomic mass को table जुन छ this is given in your book also and rest one is here chlorine 35.5 U so sodium chloride मा chlorine को एउटा त्यसको constituent हुन्छ so here sodium is 1 so that's why 1 sodium is there that's why 1 into 23 त्यसको आफ्नो atomic mass plus chlorine एउटा छ that's why 1 into multiplied by 35.5 which is chlorine's atomic mass so यो दुईटालाई जोडिँदाखेरि चाहिँ 58.5 U हुन्छ that is formula unit mass of sodium chloride but if you think like molecular mass पनि त सेम हो but as I have already told you जब कुनै पनि कम्पाउन्ड जो चाहिँ आयन्सले बनिएको हुन्छ त्यस्तो कम्पाउन्डहरूमा चाहिँ हामीले त्यसको मोलिकुलर मासलाई चाहिँ हामीले फर्मुला युनिट मास भन्नुपर्छ so here are some of the examples first one we can see here फर्मुला युनिट मास या त मोलिकुलर मास बाराले नै बुझ्नु पर्यो अहिले फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ यु क्यान से molecular mass of zinc oxide 1 zinc into atomic mass of zinc which is 65 plus 1 into atomic mass of oxygen which is 16 so यिनीहरू दुईटालाई प्लस गर्दा 81 U so that is molecular mass of zinc oxide the same way sodium oxide 2 into atomic mass of sodium किन because sodium को मुनि 2 छ खुट्टा मुनि 2 त छ plus 1 atomic mass of oxygen किनभने oxygen एउटा छ यसको फर्मुला we have already done in previous video है सोडियम को भ्यालेन्सी oxygen को भ्यालेन्सी क्रिस क्रस गरेको थियौं त्यो याद राख्नु पर्यो so 2 into 23 because 23 is the atomic mass of sodium into 2 that is duita sodium cha plus 1 into 16 which is atomic mass of oxygen the same way K2CO3 यसमा पनि K यानी कि पोटासियम दुईटा छ so 2 into atomic mass of potassium is 39 plus 1 into atomic mass of carbon है that is कति 12 यो याद राख्नु पर्यो प्लस 3 तीनटा अक्सिजन छ है तीनटा अक्सिजन that's why 3 into 16 is the atomic mass of oxygen यो सबैलाई जोड्दाखेरि 78 plus 12 plus 48 so hope you remember that you have to multiply first then you have to add from your mathematics class hope you remember BODMAS M पहिला multiply आउँछ then addition आउँछ so that's why
you have to first multiply 2 into 39, then multiply 1 into 12, then multiply 3 into 16. 378, 12 र 48 र यिनीहरूलाई जोड्नु पर्यो, then 138 U आउँछ, which is for K2CO3. So this way we have to calculate molecular mass of different compounds. So thank you. In next video, which will be the last video for this chapter, we'll understand the concept of mole.